Wagwan. Welcome, guys. We're finally here, man. The first ever episode of the Ideal Corner podcast. Me, myself, hapa Joe. My name is Oscar. Tuko hapa na Master T. Master T mwenyewe representing. On the other side, tuko na Mohat. Mohat, man. Ama mzee mboya needed the explorer. Yo, Joe, finally we are here. Trevor, it's been a journey, bana. Tell me about it, man. Hey, almost 1 year down the line, the idea was there, tuanzishe pod. Yeah, it was all about thinking until you put it into work. True, fact. So it's called the launch. And then tukakam, we got ourselves together. Mohat came later on. Yeah. So he'll be a graphic designer and everything. Me, myself, I'll be your host. Trevor will be your host. Mohat has joined us for the first episode. Yeah. So we hope atakuwa na sisi. Mimi nitakuwa tu. Unajua creativity ndo nakuja nayo. Najua saa zingine mnakuanga bori. Sikia vile umeanza kujigaslight, bro. What's the good thing? Yo mlango iko open. So usipochunga unaweza kuwa kicked out at any time. Hatuwezi boeka. So me na thank to kila msee mwenye make this thing possible. Kwanza let's start with Jabali Studios. Ilikuwa to host the corner of this facility, though alikuwa na issues zingine, lazima is a very busy man. Watu wako busy but yeah man. So tuko hapa. How was your week been? My week has been okay, running things up and down. You have to scale up, make things work. Even if they are not working, you have to wake up and go chase anything that you have. With all your will, unatafuta unaweza. You hope for things to sprout up. Najua unasema unawekanga seed mahali alafu at least it grow. So bro unatupatia life history yako, unatupatia uko hapo una advice waseju you are weak bana, see your life. Umeenda life history yako yote. Mimi ni Mkenya. Zi haikuagi hivyo bana. Ukiniuliza swali we bado ukirethink. Acha niulize Mohat, man, wiki yako imekuwa aje, man? Wiki yangu imekuwa bie. Wiki yangu imekuwa na shift mazee. Nikaa nimetoka makaunti zingine nimeingia kaunti nyingine. Watu wajajua na nipigie tu simu, wala uko wapi? Sikia mimi nishafika Kisumu bana. Hivyo ndo wiki inakuwa, bro. Wiki yangu imekuwa. Wewe unataka kuchukua wana au kutu explain about your week, unaingiza hadi advice hapo ndani, man. Acha jokes. Unajua nyingine siseme tu sasa. Sawa, I think we should rethink how was your week been. Acha turudi kwako. My week has been okay. Just hustling and going about my work. Muhimu. Yeah. No, umekuwa kiaso aje bana. Unaona Kenya bei ya mafuta imeshoot too drastically bana. Sasa unajua sisi kama unajua okay. Nikisema locally, unajua local people hapa sisi tulishajua tunaweza fika 500. Bro. Unaongea aje hapa? Akona pesa. Akona pesa gani? Mimi nilikwambia before hata tuanze kurecord pod, alikaa hapa na shati ya Kwame Nkrumah. Unacheki? Mimi nilikuwa na expect ka wisdom fulani ka spew. Lazima yenge cup. Lazima tumekuja. Bana. So ati anangoja fuel ifike 500. Anaongea by the way tutadu wewe hata ukienda huku heckle huko nje demonstrate itarudi. Hatusemi kudemonstrate kitu yenye tuna vouch for ni at least gava ijaribu ku understand the common mwananchi. Unacheki, fuel ukipata fuel imepanda, unapata kila kitu in life itapanda. Unacheki, hiyo ni fact, lazima ukae ukijua.
So we na difference yako na CS wa trade Moses Kuria mimi sioni. Omse to mind yake. Watu pia wana protect investment. As in do you think ni kama ni misunderstanding ya the government na the people side? Hakuna maybe the move that the government na try to make ni for a bigger picture. Ni different like sahi bro okay research all over the world watu ma countries na move city tax na kwanga very high so nikagava sahi wanadai hiyo kutulia tax kwanza lakini bigger picture so miss katai gava inaweza kuwa na hiyo aspect ya wanataka kufanya maisha say pande unacheki but problem ni fanya vitu step by step usiamke siku moja and then decide to ati fuel imepanda by sijui ilikuwa 16 bob ama kitu kama hiyo for petroleum alafu diesel ilikuwa sijui 30 sijui ngapi and then man hiyo kitu it makes sense and then to make matters worse tuko na CSO trade mwenye anaenda anabonga nikaa ati munalia fuel imepanda kila mtu sasa ati aenda chimbe kisima kwa as in I make sense bana ni sawa kenye iko ni igava the promises ni ironic inaya na what they actualizing for now you see they promised lower bottom up to that mwananchi who is maybe suffering common mwananchi ana struggle with life what to say suffering ana struggle to make ends meet so when he promise heaven on earth then apparently heaven ilibaki heaven alafu earth ikabaki earth this ndio vitu zenye tuko nazo alafu tuko na CS mwenye pia nafikiri aongei fiti naongelea tu CS mmoja basi lakini pia ni wengi alafu pia kuna wewe kwa ma CS wote tu yani mwenye ameongea wa trade ule mzee anaongea tu ni kama ametoka tu mahali wakamwambia weka mu rap alafu mtu asikushow anything ati una do wrong ama something by then na gava nione nikaongelea hii story mnipe hata kitu mimi na support gava bado azi issue suku support ama kuto support issue ni si tunataka maisha ya mwananchi let me tell you Rome was not built in one day but you can't also just you can't decide the history of how Rome became bana no relax first so ngoja bro Dubai survives Dubai iko advantageous because it has minerals but they survive without taxes then we have Kenya here we are struggling I know we have a debt that we have to pay and that debt is massive so paying that obviously the government with the manifesto of this current government they are seeing it as the vision was not to borrow, but obviously you have to borrow to run some things within the government. Running the government is so expensive. Countries you have to borrow. Yeah, we'll have to borrow at some point. Borrowing at that point, it means that you are running some things, but being visionary enough to think, I don't want to borrow. I would want my people to be sustainable enough to have this local borrowing, because hiyo ndo kenye mimi nilipata yenye Pereza alikuwa anasema anataka tukuwe na local borrowing rather than external borrowing in a stress. But Trevor, you know Miss inampatia credit kwa point yenye anaenda mpaka kwa the international communities that are facilitating us with this money. Alafu anawaambia kuna vitu zingine mnafaa take into consideration for the interest that you guys are giving us. Interest zingine ni outrageous. Kenye niliudhika na gava last ni hatukujua hata ile SGR ilikuangaje. Ile contract ilikuwa chini ya maji mbaya sana. Vitu kama hizo at least ikikuwa open tunajua interest ni hivi na imecalculatiwa aje. Na sisi tuko na hardships man. Ni kama mse mwenye akipatiwa allowance, different allowance ya mse mwenye ako Kisumu na mwenye ako Turkana ni different kama ameenda waka. Hardship allowance na vitu kwa sababu there are some things we are struggling to come up with na bado hatujafika hapo. So ndio wanataka hiyo tufike hapo, lakini pia mikakati zenye wametuwekea na pia watu wenye tunaangalia wanatulead. Mse ako uninformed kuhusu ministry yake mse. Kama hata yeye prezo mwenyewe ana complain kwa national so you agree the president has no problem.
the president, I don't say he has no problem. No one vision yake iko sawa. Implementation hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kusema. Idea iko msee, lakini implementation ya idea. Alafu pia tuache vile Trevor alisema, tuache feed. Let's stop feeding Kenyans with heaven on earth. And then the delivery sasa ni hell on earth. Unacheki? Moja hiyo pia nakubali. Ni sawa watu wana feel hivyo sana, but let me tell you, hata kuswitch governments you take a process. Kuswitch to governments ni a few bro, it has been 1 year mse. Alafu only 1 year. Back tena turudi back to tena turudi 3 years, so mbaki na 2 years. Turudi back to tena kwa CS wetu wa trade. Alikuwa kwa one of the national television. Sijui kama mliona hiyo kitu. Mafuta hiyo. Bana, yani azin mse. Kila mtu anaenda Ruiru bana. Azin mse unapata kila wase wameenda di supermarket. Anaambiwa these are the current prices. Anaambiwa mse ati send your guys to Ruai to go and check for the to Ruiru to go and check for the price. Do we have time? What? This is like one year later. Tunangoja bado gava at least deliver to its promises. Your statement ilifanya paka unashangaa kama mse anajua economics. Because ukiangalia stories za economics inakata across. Increase fuel hapa if this is just one country, because a country is being governed by its own laws. When you implicate something on the people, kama hiyo ile fuel prices vile walisema ati Nairobi fuel prices like this. You see, they didn't say fuel prices are like this in these other regions, which are either they are a cent high or 1 shilling high, just somehow. So you get say anakuambia wende Ruiru, it's like there's a special supermarket in Ruiru selling at that specific price that he's talking about, which is he was thinking about 200 and something. Ukienda sasa mafuta mazao, ukienda supermarket hata unaweza shangaa, unaweza kuwa like hii sasa natumia kupika alafu chakula. Unajua the issue nadhani ni the president is okay na visions na nini, but the people wako around wacha nikwambie hiyo story tumesikia. Every political leader atasema ati the people around me, we are tired of that. You're not sure this, but moja for now I think ako in debt na them. Like our say wana support au CS manini, they supported him kuingia ndani. So obviously analipa deni. So ni kama analipa deni. Anahavu kulipa deni. But yeye mwenyewe usiona alifungia wengine mlango time fulani. Acha nikwambie, to take example ya Unye. Nadhani tu situation yako ndio tricky. Unaona vile Unye aliingia first time. Au watu walirudi kweli. Second time, sell drop. Nafikiri ndio hata pia watu kaanza kukosana na yeye. Because sasa alitaka kuona delivery. Alafu unajua you have your legacy on the line. Mazejo roots bana, fanya kitu man. Roots deliver to the people. Wacha okay, delivery muhimu. Walitu promise wafanye vile walivyosema bana. Hii maneno. Wacha umekasirikia nani? Wewe sio ulikuwa unasema hapo uko sawa na fuel ikifika 500. Mediocrity hatutaki. Fuel kama unapandisha mara moja vile msee alikuwa anasema kama wapandisha mara moja. Haezi man. Alafu bado unatuambia expect fuel kupanda 10 bob kila month hadi February. 10 bob tuta survive. Mimi it will be a walking nation. Like naona vitu za NMT itabidi jo ingawa hajatulipa, itabidi wasejo watafute Johnny Walker tukue a workers nation. Juu sasa keep on walking. Ndio imekuwa ngumu. Kuna initiative yenye naona kama president ni strategic in terms of at least anajaribu ku counter history ya fuel, ku encourage. Unajua sasa the world is moving towards electric mobility. Yeah, so as it is moving towards that shift, unaona the climate commitments that they have made, at least tuliona president anaendesha electric vehicle, ilikuwa na kadogo lakini kadudu onsani wa PR man, wa PR na roots ni aliendesha hiyo gari sikuenda ile
ya climate change. Silikuwa almost the whole summit alikuwa anaenda tuna hiyo gari. Ni PR bro. Mbona yaendeshi sahi ameweka wapi? Nika tulia nika hizo 3 days ati sasa imefanya impact nyingine kubwa kwa climate change. Okay, lakini we give him credit. Promoting that then okay, they are saying that they have reduced the charging prices of these electrical vehicles. But you see, the government needs to invest more if it's about easy electrical vehicles, bikes nini hizo, wanafaa kuinvest more. Alafu invest more in kukuwe na more charging points, encouraging more people to bro acha nikwambie ikuwe na incentives za hizi vitu zingine ni expensive. Si zingine ni zote as in more kauna provide alternative ya wase wasitumie fuel. Let the alternative be cheaper. Hakuna venye utaletea wase electric bike bicycle 100k aje. Inatoshana na bei ya nduthi. Some say ata prefer niende ni buy nduthi ama niendeshe electric bike. Gani itaniletea do? Na ana stima. Then alafu pia ana stima kwake bana. Unaona kwa nini nasema more charging points? We recognize that this is an evolving thing that has just come up. These batteries are not even in Africa, just in the world. These batteries, some of them, these batteries zingine maybe as last to a certain kilometer. Na kuna watu wanaendanga ma interior uende utonge job yako ndo ukam urudi sasa mali kama tao. By the time ukam maze battery maybe li dedi huko mstuni huko hivyo. Did you know that Chris Kirubi before pass alikuwa na hiyo ilikuwa investment yake, alikuwa adai kuunda how like call them petrol stations ama sign what station charging points kwa investie hizo like couple unasikianga it's always the good ones that live bana jo. So huyu ni msali kwa na vision way before hata ikitu ianze kuingia ndani. But me at to some extent I feel tunge deal na issue na power before to let it power na mimi nashukuru man. Kenya mi place najua electric ukawa sewa wako to convert from fuel to electric hizi work South Africa bana. Sewa na safa mbaya sana. So si daily ama hourly mse. Unapata in 1 hour uko na steam 10 minutes unashindwa. Wacha ufala. Sewa na safa. Mimi siwezi kudanganya. Lakini unajua pia Kenya tuko blessed na geothermal, kuna vile inatu support apart from the diesel generated electricity. Geothermal inatusaidia sana. Then with the new kuna wengine wamelaunch hii. Unadhani nini na affect kweli? Unadhani ni lack of ni gava tu. Sasa ukisema una thank God for geothermal na nini, mimi kwangu ningekwambia tuna thank God tu Kenya tuko Kenya. Like man tuko place. Tujafika ile conflict ya hizo vitu kuanza kukua na issues. Kuna fulani kifika. But soon ita loss. Soon mimi line nakwambia soon tusipochunga tutaenda route ya South Africa ndo tunaelekea. Hiyo acha nikwambie the good thing with Kenya. Unajua sisi watu tuko outspoken mbaya. Kitu kianza kufanyika outspoken tutakuwa outspoken for 1 day 2 days ikishapita hiyo isha trend tumesahau hiyo story. Hapana, kuna kitu kingine tena kama Wakenya pia wanajipenda vibaya sana. Kuna hiyo part ya kujipenda overall yenye hatuwezi kubali eti tunapotezewa stima hata siku 2 aje utadu nini? Utadu acha nikwambie, unakumbuka vizuri, unakumbuka 26th August tulikuwa happy, big up, I was celebrating my year. So tulidecide kuenda serene environment bali patuku unajua kitu na happen si kawa Kenya si ni tuma keyboard warriors. Hiyo ndo kitu mimi naweza sema. Manze jo wewe niambie hiyo nguvu tungekuwa tunaweka kwa keyboard na nini. Baba amekuwa akiitisha maandamano man. Maandamano watu gani wanatukia? Lakini unajua pia hauwezi blame wasena story ya maandamano.
Mi si blame mse. Si blame yote. As in, this is politics being played. Politics is a very ni sawa. As in, now people would like to be authentic because people go and heckle and picket. Yani wasted bro. Yani wasted peckle ndo nini. Kwama Kuruma has come with a new word, peckle. You are peckling everywhere. Endelea nini yako. So you get these people. The other people who come out peacefully to demonstrate and all that, and you see they get bad responses, or some are peaceful. Then we have this one for, let's say, now a political party leading people in this demonstration. Yeah. Obviously, when it becomes political, you realize now you have fronts, not just one, but several, with different interests. Now, in these fronts, obviously, there are some people who are willing to go extreme. In this extreme nature, it's the one which brings out the violence bit. And some areas... Wait, let me ask you, why do you think some people decide to go extreme during these times of protest? Okay, let me just finish. You see, when the extreme reaches, it's when we get the violence. And even if I would have loved to go and join others in this, that's what I'm saying. You know, when people demonstrate, it's always peaceful. Now, when the chaos begin, niyo time police wameanza kuengage wase. As in, listen, just listen. I've heard your narrative. Just listen to mine. What I'm trying to say is, tukiitisha maandamano sahi, we must first write to the police and inform them that kesho, according to article blah 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 of the constitution, mi sijashika hiyo article bana, mi si politician ama kitu kaa hiyo. But we have the right to demonstrate and picket, you know? Yes. Na tunawashua itakuwa peaceful. Unacheki. So hiyo siku tumeamka, buda umevaa gwanda yako safi, umeng'aru, unajua leo kaende. Nadhanda na yao. Polisi mbona umeinform polisi ndakuwa able ku provide security on that day. Unacheki, mimi nataka nikienda demonstration ni feel safe. Ndapiga tu watu wapate uendazimu wangu, lakini at the end of the day what I want to feel is safe. Nitoke hapo nikijua narudi home, agenda yangu nimeachieve. But sir, it reaches a point umefika huko, wewe mwenyewe umechanganyikiwa, hata hujui inafanyika, ndio hiyo tear gas huko. Ukirudi hii side sasa wezi wametake advantage of you and the entire chaos. Unacheki hizo vitu zote mmesema by then ni point. Hizo zote ni point. Lakini tunasahau tu mmoja saa zingine history ni kitu na making a lot of sense na nini. Yeah, true. Na history yetu kwa Kenyans hatujai kuwa na peaceful demonstrations. Kwanza kani politics. Haikuwezi kuwa na but check. Lakini tusidanganyane. Tuseme tu national, si hata nationwide, globally. Akujai kwa France uliona hata nini juzi essay tulimeongelea essay Malema by the ile ilikuwa noma ilikuwa na ya march man what they are marching. Wewe acha nikwambie ile hata ungekuwa karao ungejaribu kublanda ama kitu kama hiyo. As in moja yetu tumekuwa kitu useme where we always get it wrong ni kwa mobilization. Unacheki, si hatujui kupanga demonstrations zetu, hatupangi tuseme tu hivyo, hatupangi demonstrations zetu poa. Huyo mtu mwenye leader opposition mwenyewe akiita for demonstration ana like a strategic plan. Hakuna plan bro. Ni tu watu go to the street. Watu ni hapo. You see what I loved about Malema. Atokei. You see what I loved about Malema. They had what is it called? They had something of a conference of something with his supporters. Yeah. A congregation of his supporters. Wakawapiga Masai nini, alafu akawambia this is why we are doing this. Yeah. Yani you're given reasons. Then you're told now when we are doing this we are marching. Nobody is going to throw stones. Exactly. Nobody is going to do things in this way. But you see also history, as you say it depicts, you see, for our leaders, it's violence. Exactly. Ndio maana Ruto na akisikia nani ame call for demonstrations
atakuwa like we'll be there with you. Violence wanajua violence begets violence. Alafu baya Kenya tena sisi ndio tuna complain ile tegas ime-expire. Alafu pia unaona watu kwa rowdy wamezoea. Wewe ni nini mbona unapiga meza imekukosea nini? Ni mambo ya tuoni. I think yo kujipanga na nini ndio ni muhimu. Juu jamaa yeye mwenyewe hata angekuwa anatokea hapo pale. Niambie nani atashinda amerusha matia gas place rawa ama asa urusha hivyo bro moja kuna kumbuka ile alizuiliwa mahali bana ile walikuwa wanajaribu kuingia CBD convoy yake yote do man unacheki hiyo gava venye ilikuwa ready for them kaka nikaa like wameplan haya ndio kitu mbaya bro hizo ndio vitu zuanzisha revolution mse cheki hata gava yenyewe ingekuwa imesit back ambe tu karao nyinyi chill tu kwa street msidu shit mbona watadu nini kwanza hata ukiona hizi ukionanga protest za kama France vile zimekuwa unaona wamehold tu bana wacha nikwambie France are the most extreme demonstrators. Mse ana slap the president unaniambia nini? Bana wajaribu watu maana kuslap roots. Wamepotea na nakumbuka time fulani ya France akidemonstrate au pia ilikuwa ya high cost of living ama ilikuwa nini? Wamekuwa na vitu mingi mimi hata sielewi. So kulikuwa na wanaitwanga ma content creators sijui ma YouTuber nini. Msema ametoka US ni black American ameingia France. Ameenda katikati ya demonstration ati ana record video asbilase msali alivamiwa na mapolisi alivamiwa na mapolisi alipigwa anaanza kulia ama YouTuber sijui nini unaleta content kwa demonstration mzungu alikam demonstration umemwelcome na video mbaya nakumbuka tear has been thrown to us anaanza kulia alafu wengine wanamwambia ati hii ni kidogo we want more. Sisi tumezoea lakini mambo ya tear gas by the kuna watu tu wamezoea bana. Kama the next day unapita mahali na unasikia bado tear gas iko na inakufanya unalia. Sasa unashangaa mse mwenye alikopo katikati kwani. Na bado kuna mse bado anarusha tu hiyo stuff. Lakini mnapenda politics sana. Si hata mniambie kitu kingine ideal kwa maisha yenu. Politics inaiwasaidia. Ni cost of living bana. Cost of living ndio tunalia but unajua sasa pia hiyo inafanya tu vitu zingine zinaenda kupanda natural. Kuna vile zitapanda tu. Mimi walai hiyo pinch we feel time umeingia super unabai vitu tao inakaa tukaa so man. But lakini sisi tuko better bana. Argentina wana trade kama nini huko kwa Mugabe vile kulikuwa. Abeba pesa vizuri ya kununua vitu basics msema. Huko inflation imewachapa hapa. Huko na Afrika. So hii maneno iko tu sisi tunajaribu nafikiri prezo pia anajaribu tu kuhandle pia the best he can to keep us afloat in terms of economy. True. Hiyo nayo nafikiri hiyo nayo wana handle. Kitu vile wana handle naye aingiani na sisi. Ndo kitu bado tu tutaendelea kusema implementation tu ndo. But unajua eventually vitu zingine naye lazima tuziimplementiwe. See with the time hakuna praise amekuwa na the first 2 years clean vizuri like hakuna mtu amewekwa na Kibaki 2 years yake ya kwanza Obako 202 ilikuwa sawa 202 to 207 ilikuwa sawa so moja alikuwa na support hiyo position like already Rao alikuwa side yake yes ndo nasema tu wengine Rao mwasumbua the first 2 years alafu time Kibaki aliona shida sasa ni 207 hapo sasa ndo aliona ngumu aliruka tu alimsaidia mi lakini sitakagi ifike hiyo point yenye tutarudi vile tulikuwa 207 hakuna mtu anatakanga watu walikuwa ka experience hawezi taka though kuna tu watu wengine wako experience hiyo kitu sasa ndo nasema watu wale experience hawezi itaka na ikikam itakuwa imekuwa funded na very strong political thing like itakuwa bro hiyo kitu mimi naweza sema
to thank to God tujarudi hiyo space. Juu unaona vile hizo maandamano zilianza tio sijui watu wengine wamebebwa wameenda kwa shamba ya sijui ya unye wamekatakata. Wacha kizo ndo vitu zenye ziuleta hizo ma conflict. Ndo naweza sema tulikuwa huko mimi siwezi tamani turudi huko. But ma politicians pia wakwetu wajanja. Waache kutugonganisha. Lakini hao huko juu wanakula bana. Wanagawana pamoja mazee sisi huko chini na tumeumia. Si fair. Ni fact jo. Yani true. Anyway, life iko tu vile iko lazima to keep up. Ni inaitwa ku keep up sahi. Lazima to keep up. Inabidi. Ideal ndo hiyo. Iko sawa. Lakini by the hata hiyo word ideal. Nadhani kuna hiyo word ideal ni in exist. Is it real? Ideal ni perspective pia. So serious. Bro mi acha nikwambie. One thing and I thank God. Kuna nadhasema tu anajijua. Yeye unipatia ideas. Sio wewe cheki umsala swali kani yeye. Cheki umse, unachukua credit agency yako. Ukisema anajijua mimi najijua. We kuna msejana nilikuwa naongea naye kwa simu. Umeona tu ni artist. I think maybe umekama cross. Kuna artist mwingine alikuwa mzee. Alikuwa anajiita Vincent van Gogh. Sijui kama namjua vizuri. Umse sikuwa kama cross. Idea kaa hiyo hadi jana nikaongea na kanajijua kataochi pod anajijua akanipatia hiyo story ya Van Gogh. So ideally hiyo jina ideal mali ilitokea sisi wote vile tuko hivi we always all want to live in a fantasy. Kuna mtu anataka kuface reality. Unataka tu uishi in your mind tu yani. The ideal life. The ideal life. Ideal wife. Sijui the ideal wife yani. Kila mtu anataka tu kila ideal. Poko ideal wife tutarudi kwa trend. Umsawa pitia hata amepitia life anatuambia. So alikuwa ananipatia hii story ya Vincent van Gogh. Umse alikuwa artist. One of his famous artwork ilikuwa inaitwa Starry Night. Wewe ni mjanja, Starry Night. So umse unajua alikuwa genius tunaweza sema kika mingi kwa genius. Wewe artist alikuwa lona. Alikuwa na ma issues. Alikuwa na ma issues. Alikuwa lona mbaya. Tulia ni kushow. Wewe tulia upashwe bana. Kwani unajua Vincent van Gogh? Unamjua? Wewe kwani ulishi naye? Wewe unamjua? Unajua hata alikuwa. Mimi niliambiwa na reliable person. Wewe unamjua? Nini? Ipo hapa sasa wewe nyamaza ni mimi na Moat tuna engage. Wewe tulia. So alikuwa ananishow umse alikuwa anapenda artwork. But kwa hii artwork yake vile alikuwa na nini kale yenye ilikuwa na mbamba sana ni the yellow. So Moat wamna collage hizo vitu za kupaint the color shades palette kama ma shades za colors whatever. Si shades za colors ni ink kama ni nini mna refining to hiyo nini aje. Kuna paints tu. Kuna tu normal acrylic, kuna oil paints, kuna so umse kwa ukiangalia tuseme tu almost all his artwork alikuwa anatumia the color yellow sana. Color yellow ilikuwa na mbamba. So umse alipelekwa asylum juu kiasi tunajua tukawa ni genius. Genius ukam na uchizi yao kiplan wengi. Umse sasa ndo the way yenye alikuwa na avoid reality ni alikuwa nakula sasa hiyo the color yellow hiyo sijui niite ink kama niite nini. Hiyo time kwanza zilikuwa alikuwa naikula juu anajua ki-ingest inampatia sasa hiyo ndio inampatia anakuwa excited vibaya sana. Ana feel the color. Ana feel the color. Inampatia life. As in sasa hiyo ndio sasa inampatia life unacheki. So mimi hapo sasa nilikuwa ninakaa. Sasa wewe pia of course wewe kala yako ile yenye unakula ni gani? Kitu yenye ukifanya tena una feel bro. I'm out of this place sana niko tu kwa fantasy. Najua in short swali ni kitu gani una consume yenye inakupea satisfaction? Si hata kuconsume yani kitu gani unafanya na kupatia hiyo satisfaction una feel. Yani nimetoka kwa hiyo world sasa. Sasa mimi kwanza nilianza mamedi sasa nafikiri hiyo ndio point sahihi nimefika
mostly kama Sundays I think. Sundays napenda kama medi bana bana ukisema medi watu wanafikiria umegeuka Kwame Nkrumah amegeuka Bob Marley. kuna hiyo meditation and you take time with yourself and you take your time in silence, in your thoughts, una drift into thinking of how you are, where you are at the moment. Hizo mimi nafikiri hiyo ndio way ni so precious kwangu for rejuvenation, for another scale of activities, even to start a week off. Unajua utakuwa umesha reminisce ni nini for real, unakuanga happy ukifanya hiyo kitu. Kuna vile inaka boring lifestyles ndio inaka boring, then inaka kitu ya kujiforce sasa uzuri the good thing is you always take time to learn something. True. The first time when you start learning something it's hard, or it's a challenge and there are too much distraction. Discipline. But when you do it, like today you say 2 minutes, tomorrow you say 5 minutes. Umsame ni bamba. Nakumbuka time fulani nilianza kupeleka umse gym. Umse hawezi survive your lifestyle bro. Hawezi. Lakini si nilikuwa na keep up na weight. Atashinda amelia. Atashinda yani. So it's true, ukilan kitu jumi kwangu mimi naweza sema kitu yenye unifanya ni as in get out of this world, naweza sema tu ni ku exercise. Kwenda tu nisipoenda gym na feel tu yani sija accomplish anything. And then unajua kitu ukisha create your discipline, ukianza kuihata una feel too guilty. Ai wallahi leo sijaenda, don't miss. So ila kwa kuhaunt na ku nini. Wewe yako na assume utatuambia hapa ati ni kuchora kupaint. Siwezi kuambia ati kuchora kupaint. Hiyo imekuwa cliche. Nitakwambia ni create na create vitu mingi. True. Kuchora kunini tu, hiyo ni basics hadi. Before nitengeneze sculpture yako nitakuchora. Hiyo ndio facts. Sasa mimi kwangu ni hiyo process ya creation. Mmoja juu siku hizi ni ku create from nothing to something. Hiyo ni exciting sana. Na feel like a god, man. So of which you are a god. Me actually naambia tu ase wenye utasikia hii pod uenda utafute hiyo book wenye utaisikia pia sawa. There's a book I came across inaitwa A Conversation with God. A very interesting book. I actually started it but nilinyang'anywa mahali along the way. Wallahi. Nilikuwa nao kwa nyumba, mzee akakuja. Ni nani huyo? Ningependa kupata hard copy ya hiyo book. Hebu na nini rudishie nini yangu. Anajijua. Unaenda books kama 2. Lakini pia watu wanachukua books za watu, lakini hizo tabia mazee soma urudishe. Niko na books mingi nje sana. The book unajua ni kitu kingine precious, soma urudishe. Mimi kitu naweza kuambia huo msako ni book niko sure hata irudisha juu anajua kitu content iko hapo ndani. But then I hope umesoma scoop. Isikuwa ameichukua watu na ameikalia. Amekaa tu hapo. So hiyo book mimi nilisoma. Actually hata Trevor I think nilimpatia. Though unajua Trevor is a lazy reader. Ule mse utampatia book instead of kuchukua time kusoma words. Hata iweka ikoe audio isikiage akilala. Na mimi kitu waambia mse uko unataka ku ingest hiyo ku take in your content yote bro, soma book, soma the words, correlate na book mse. It's fine. Check perspective yako. Kila mtu ako na his reading and internalization culture yenye anajua kwake ni effective. Kwa nini nijiweke kwa struggle ya kwanza kuchop na ni dose? Una get? Alafu nisimalize. Bado unajua bado nikao so una accept when lazy reader. Una check. Mambo mengine bana. Hata sasa hii imekuja for reason. Hiyo point ati unasoma alafu unalala. Then hukumaanisha kuisoma. Si ndio, si kitu interesting kwako, ni kitu ulilazimishwa nayo. Kila mtu ni different. Hiyo ndio kitu nitakana uaccept. Mimi nilisha accept vile mimi ni different. Na mimi si kama nyinyi. Wenyewe atachukua mbuku na aseme hii. Tunaituanga, tunakula. Ai. Sasa tunaikula sana pia. Moja by the mimi sijui mimi type of reader mgani. Mimi ni reader.
1 hour like naweza kuona 1 hour. Bro 1 hour mimi nimejaribu. Lazima nikuwe na distractions kaza 5 minutes hapo katikati. Cheki mimi naona hiyo kwanza pia kwangu ni faster kwa sababu najua in a day huwa niko na mabooks kadhaa zenye. Wewe ni lazy tu bro. Accept tu wewe ni lazy. Accept cheki. Kubali. Cheki ni definition. Juu acha nikushow kuna wacha nikwambie. Hata kama mi ni lazy, mi na accept mi ni lazy. But unapatanga ikikam kwa ofisi ama nini, yani working industry, the laziest people ndo wana do the job. Hiyo ni kitu nakwambia. Ni facts in a way that umse lazy atatafuta the most effective way ya kudo your job. Na the most convenient. Bora is asikuwe engaged sana. Bora the job is done. Yeah. And it's done effectively. It's going to talk about ideal. What is ideal to you? That is ideal to me. That's ideal to me. Yeah, it's fact. So you don't judge at ni lazy by the way. Actually umeleta point fit. At least umejitetea. Amejitetea na ideal. At least umejitetea. Lakini back to ideal. Back to ideal man. Mimi nakumbuka hiyo struggle ya saa tukitafuta jina ya podcast bana. Kuna jamaa fulani Mr. Mtaja anajijua. Nilimpatia hiyo task bana bro. Tafuta jina ya pod. Tafuta jina ya pod. Uzuri ya siku pia tulikuwa na Moat. Alikuwa. Moat hebu tuambie nilikuwa na ngoja interesting. Mtu alifikiria nini? Hiyo content ilitoka kwa akili nikasema umse ni joker bana. Wewe Moat hebu tuambie narrate the day. Ilikuwamo siku ipi? Tulikuwamo wapi? Kwani uko ndani siku moja? Ulikuwamo kwani ni ndani ya kisima? Wewe acha. Enda chima kisima huko na kuria bana. Ngoja kutukwambia. Lakini I think hapo hiyo thought process bro lakini ni watu ufikiria different. Ndio maana hiyo point anasema ya kitu ideal kwako si ideal kwangu ama si ideal kwako. Ni tu vile watu na just kufit in. Society natuweka to fit in lakini kila mtu angeamua ishe life yake. Labda tungekutana na watu wengine. Mi check unajua ingefika point unaona kama asylum place yenye wase wamechizi huko. Hata ngona wamechizi. Ngona wase akutusa huko. Do haja chizi. Hiyo ni narrative yetu si ndo tunaona wamechizi. Omse ana live his best life, omse ana stress. Niambie uanze kutembea hapa kwa streets ati Omse ana hata story ya fuel unafikiria na msumbua sahi. Omse ana live bana. Ana live the life. Chizi ni kitu kama ni kama going out of ways zenye society. Mi sasa kitu naweza kitu out of society ndio so much. Kitu naweza sema si tuna chase to live in that fantasy. Say wana live your fantasy. Even though unaona hata teachings tuseme za Buddha. Mali Buddha alifika, Jesus akafika hivyo. Unajua au alifika point yenye ukiangalia tu naturally watu walikuwa wanaishi kama mse homeless. Like wame accept how the world is, wakasema kuna struggles zingine ni watu umejiwekea. Ndo bado nitarudi kwa conversation with God. Inakwambia bro, expect nothing. Wewe ishi you already know, you only have to live. And hiyo ni fact. Yeah, because vile wewe tumezaliwa hiyo book yenye anasema it's just a way of the soul in its journey. Yeah. It's just the journey of the soul, but you have to get your way to have one mind, one direction from the mind, the heart and the soul. Si ati ni body bro, acha uongo. Yote sawa. Sasa ati imetokea wapi? Sinakwambia lazy reader. Msema badala asome book, anasikia book ati mind, heart and soul. Unatuambia nini? Wewe umepata point? Asijapata. Siju nilisoma. Wewe unataka kumislead ideas wenye wanasikia ipo. Wewe acha mambo yako bana. Uzuri pia ni hizi knowledge ni kitu yenye unajitafutia. Bado tunarudi kwa kutafuta jina pod. Mwa ataacha kulenga history. Mse lazima tumpash. Ndio maana akakuja kwetu hapa tilio amevaa Kwame Nkrumah. Anataka kuspew knowledge. Hiyo nayo niliona.
PLO Lumumba ana kuspew knowledge lakini thought process yake ni funny design nyingine ukikaa chini unaweza worry bro. So ni watu lazima acha juu saa mwa hataki kutuambia hii story. Acha tu niilete tuanishe tu. Kumbuka day fulani mimi nimechill mtaa, jamaa amenipigia ati wewe Oscar umefika wapi na kufikiria jina pod. Kaambia imekuwa struggle but tutapata tu. So msee akaniambia acha basi na kama hivyo mtaa niko na kama na msee fulani, so huyo alikuwa Moat. Tuongee mambo ya pod. Kaambia wewe come through bana, pull up, mimi niko mtaa. Msee akakaa, mimi nimechill kwangu. Akaanza kuniuliza story, akaniintroduce kwa Moat. Though nilikuwa najua Moat already. Akaniambia ati sasa huyu atakuwa designer wetu nini. Nikasema sawa, mimi niko easy. Kamuuliza so ulikuwa unasemaje ati jina pod sasa itakuwa nini? Hebu jiseme. Ni sawa. Haikuwa sawa. Jina pod ni nini? Jina pod ilikuwa nini? Unaona paka nimechukua position ya kukata. Unakaa ni kama unataka kupiga justification. Justify your thought process. Jumii yenyewe thought process yako ilinishangaza. Let me justify my thought process. Okay. At first, unajua sasa tulikuwa tu wawili tukifikiria story. Mimi napigia kijana masiku zake hapo katikati ya wiki. Yeah. Kijana hata kufikiria ilimshinda. Haikunishinda. Baada hajafikiria anything. Haya, akaniambia ati domain nafaa kufikiria. You should do it in a perspective ya ku embrace the locality that I'm from. Yenye we are from. Yeah, which is Kisumu Dala. The host me actually kabla tuende mina Kisumu is the ideal city mse. That's true. Kisumu is the ideal city. So hata amejibu swali moja. Kama ni ideal city in Kenya utakuwa Kisumu. Bro, kama unataka kukam visit Kisumu mse. Kujuji bana. Usikam Kenya alafu county government bana. Tupe job. Wewe unaharibu. Anyway, wacha tuambie in English man. When you come to Kenya, make sure you visit Kisumu. True. And then we're also calling upon investors, come and invest in Kisumu ba. Tuko na lake hapa. Tuko na beautiful sceneries. You guys come. We have some amazing views from the hills all the way to the lake shore. Enyewe tuna digress. Wewe endelea na story yako. Maliza by day. So kuingia kusifu Kisumu. This was a thought process. Hata kama mnapenda hii city yenu, relax mtapata tu. Niwacha tuone kama watu watapenda hiyo jina yako ya podcast. Umse analenga anajaribu kujustify hiyo jina yake ati time. Let's get back to this. Now, this dude, I go to him and he tells me that I haven't thought of anything yet. You think of something. Now, you see... Ndo bado narudi, lazy people ndo wanna get the job done. Endelea. Now, Suendelea na story yako. Wache uoto. Mimi nakwambia kuna watu walifaa kuwa wakili lakini ni tu mbadala kwa hesabu ya maisha wakachanganyika lakini mahali wamefika peko tu sawa. So during the week mimi nikasema umse amesema to remain a domain within Kisumu. Mimi sina with my little low understanding and everything. I digress some little. Unajua digress nini? Sawa. Hata kutumia gramu uelewe. Umse unatoa ishati bana, wewe record post bila ishati. Unaharibia kina PLO na Nkuame luku. Nilikwambia Kiingereza kubwa. Ebu angalia meaning alafu tutaendelea. Ni ya kujustify. Angalia meaning alafu tukiendelea. So, tukaendelea. What came by we had a sitting. Tulikuwa tunakula snacks. Yes. Kula snacks hapo hivyo hapa na pale na juice. Na juice. Jamani kujanga tu kuambush fridge yangu mtaa. Umse sijui. Wengine siwende kwenda rap. Hata siwepo una ambush yangu. Lakini wewe hatuwezi compare bro. Mimi nashindwa vile yani tu kusema vile alikuja na thought process ya pod. Tumeenda in circles and circles. Bro, so useme kitu ulikuwa unasema. Nini?
lazima thought process ikuwe lined. So ndo nimefika. Tuambie mimi wachana story mingi. Mimi nataka nikuje na hiyo kitabu yenye nilikuwa nimefanya. Wacha wazii, mimi nataka waambie. Mimi nataka niambie idealers. So unajua kwa nini? Wacha story mingi. So jina ya pod yenye ulikam na mimi nilikuwa nimefikiria woche wote. Yo kwa kizungu ni viatu zinatembea. Zikienda wapi? Zikienda mali zinaenda na watu wanapata kenye wanapata. Mimi sina shida na jina the idea ama jina ya pod. Kitu nataka utuambie. Ilikuwa mnamo siku gani? Ulikuwa ukifanya nini ndo ukafikiria ati jina yenye inafaa tutumie ni woche wote? Uliza kiatu. It is only your shoes that knows where you go. Hakuna creativity hapo. Kuna ase wewe ulisikia ngoma hiyo siku labda ulikuwa na meditate ukasikia ile ngoma ya at the band ama ya kina nani uliza kiatu alafu unatukujia hapa na woche uoto. Mimi by the way utanibuli hapa. Sikubuli na kushow facts bro. Si basi mimi niseme part yangu. Wewe unasema facts zako ili ideal kwako. Mimi ideal kwangu nilipata ideal bana. Yenda anajitetea mimi si shida. Umsenda anajitetea. Sina nakwambia. So it's only the shoes that knows where you walk. And in that walking that you do every day, okay, it's not being discriminatory, but yes, it's the moving that it shows the moving of where you go and where you get your bread or how you interact with your family. It's that moving because it's only in moving that you'll reach other people to get something or to know other person, to get the love you want, to get the job you want. It's only moving. Ni corona tu ndio ilituonyesha mambo ya kufanya kwa nyumba. Wewe umepata content kwa kitu umsema. Hapo nimeona thought process yake fiti. Hiyo thought process iko sawa. Hapo kwa jina ndo iko limited. Najua iko local. Apart from kwa local. Is a local thinker. It's a long name for like ni a sentence. See one word like see for me hiyo tu ndo naweza sema about it sana. Like the thought process nimefikiria sana but ingekuwa kitu tu moja tunaweza sema one na imeisha tusifikirie sana. Unaweza imagine logo ya hiyo ingekuwa aje? Sini viatu vile anafikiria. But like ama vile mademu yao katia. The logo has the name. The logo iko na the name. Ingekuwa like a whole sentence. Ingekuwa motto, True. Mimi nikifikiria in that direction na maybe ingewaka hiyo basis design basis like your name. That one is fine. The name is too long. It's like a sentence. What, can you have a podcast under your name? Under my name? Yes. You can. If you are a brand. For me, I can. Literally. Tuko na Andrew Kibe. Sikuna the Andrew Kibe. Yeah. Andrew Kibe si podcast bro. Andrew Kibe ni comedy show. Hata ukisikia intro yake yeye ujiintroduce hivyo. It's fine. Whatever the case, even if it's a sentence, but it can't be justified to the point that it can work to its point. Lakini kwenu mmeshasema haiwezi work bro. Hiyo ni kwenu. Cheki, acha nikwambie. What you do, unaona vile mseka Andrew Kibe. Ndio nakwambia ungesoma communication ungekuwa unashikanisha hizi vitu. Acha nikwambie. Kuna kitu inaitwa branding, unacheki. Andrew Kibe vile alianza ukiangalia vile alianza. Alikuwa radio. Alikuwa na hii time yote alikuwa ana build brand yake. So the moment hata anatoka na anaenda kuanzisha shuka hiyo, already anajua he is a brand. Asha build name. Ni brand ya. Asha build name yake. So kitu yenye wase watakuwa nafuata ni hiyo brand, hiyo jina yake. Ako wapi? Tuende hapo. The same way unaona Jeff Koinange. Kuna konga na hiyo JKL, sitaki kutaja hiyo show. Ameshift sana. Kuna hiyo JKL, already yeye pia mwenyewe ni brand. Hapa si ni brand. Ndo tumeanza lakini si ni brand. The ideal corner imeanza lakini ni brand. Anyway, ndo maana nyinyi pia mko hapa kusaidia kuthink hizo vitu.
tulisha think tumekama up na name inajita the ideal corner. But I think that's how tumefika hapo sasa. And then the best ideas was inakam hapo masaa 8 saa 9 katikati ya usiku. Chocha na sasa unangorota mba. Bro mimi nakwanga wewe. Hiyo na unadanganya. Kwani unadhania siagi unalala saa 3? Kulala na isizi danganya. Mimi nikiwaambia mimi naanza kulala by 8:30. Ona. Naamka 3. Ona. Unacheki. Naamka 3 juu 8 unakaa mpaka saa 6 unadu nini? Hiyo ni wewe. Wewe unafanyanga nini? Tuambie kitu creative udo. See about to creative peke yake. I'm doing either ingesting some knowledge, vitu kama classworks, vitu zenye unafanya. Sometimes ndio maana unaamka saa 3 na watch what thought. Hapana, mi bado nitaenda hivyo paka saa 6 ma time. Bado niamke tena 4, niamke 5. Sina kwambia msana napenda kugonga vitu. Sijui ni bana. Tulia. Compose yourself, breathe in out, wacha kupiga unaona. Tulia. So time bado hapo kwa time bado hata ideal inaingilia. Kuna ideal time ya kila mtu anajua. Kila msa kuna so unaona hiyo thought sasa ndo nikikam hiyo thought mi ina make sense the ideal corner mse. Nikifikiria liko kila kitu na feel nikiongea niko hiyo ni ideal for you. Yeah, true. Hapa hatuko kujudge mse. Yeah, it limits the judgments that can come. It's not our right to you agree ideal is not, it's relative. It does not exist. It is relative. What is ideal to me is not ideal to you. It changes. Of course it changes. Sasa inaweza taka niishi kwa 2B mahali. Hiyo ni ideal sahi kwangu. Nikishaishi hapo I need a bigger house. Sasa hiyo nyingine ndio tena itakuwa ideal at that time. Ita move, itashinda kitu. Ina shift, inaenda kishift. So me thought process yangu ideal nilikuwa vile mimi usema ideas zinakam kama unataka ku make great ideas bro amka saa 8 saa 9. Mimi nimekaa nafikiria niko na stress ya pod bana due to timeline pia ndio ilikuwa ishafika. Ilikuwa tuanze kurecord actually last week kama but hatuja kama up na jina pod. Unaona nikasema yenyewe hii ni kitu yangu nafaa kuion it. Tukama up na jina yenyewe kila mtu atakuwa na feel ako involved kwa hii kitu. Unaona? And then tuna thank God bado tukirudi Kisumu the ideal city mse. Ideal city. Damn. Kujeni come to Kisumu. So come visit down. So nikaamka tu hapo saa 9. Nikakaa kwa bed nikajifikiria jina ya pod inaweza kuwa gani. Nikakuwa na maufala ama niite the idol corner. Idol nikasema idol's corner nikao hivyo ndo nilianza kufikiria nikasema wasema wanasema kumbe ni idol's corner tu idol's bro lakini vile hata time tu kupata lakini gava isipoendelea kupatia watu job watu watakuwa tu ma idol's so hiyo ndo actually thought process ya idol's corner ilikuwa ina come in a sense that sasa unapata idol's ni wengi kushinda watu wako employed. But unajifika point yenye watu Jaba TikTok sijui nini mindless ni wengi. Unajua kenye iko ni pia hiyo statement umesema ati government itakana ifanye kitu. Okay, government kenye na feel ni ku-expand to opportunity. Yeah, true. Tupatia job kaza. Hataki job. Kila mtu atafiti na government unaona. Yeah, true. But huko nje tupatie hizo opportunities, yeah. Or at least create that good environment ya say ku thrive. Yeah, so ndo nikasema idol's corner hii itachoma. Wase watu watatuchongoa kwa YouTube. Mtu unatembea street unasikia ule mse wa idol's corner ndo huyo. Mimi pia ni idol. Unaendea job. Tuka. So ndo nikasema mi to appreciate mali tumetokea Kisumu ideal city. So vitu ideas zenye tutakuwa tunapatia wasee kama ni business idea tunataka tupatia vitu ideal yani unacheki. So pia tukitaka kurecord pod ndo hii tuko the ideal space inajiita Jabali studio tunawaappreciate man. So watu wa Kisumu najua this is the ideal podcast sahi bado
ni Kisumu to the world. Tutasema tu hivyo. Ideal podcast. Ama podcasters wengine hawezi tufikia. Ndio tumeanza lakini hawezi tufikia. Si tushafika mbali. Baada mjua random fact. Kuna mashow mingi mimi upiga jiji and stuff. True. Tunaenda mahali tunamit wasanii wengi. True. Your time, sometime back nilikuwa tuna identify as just a fine artist to from where niko tu Nairobi County. Nikakuja kurealize identifying as an artist from Kisumu County is better, is sell more bana. Like because Nairobi iko flooded with that. Flooded, man. Yeah, iko flooded na wase nini. Now time nikaanza ku identify like I'm a fine artist from Kisumu. Yeah. So, like people want that. People need that. Watu wako tunataka this new stuff. Na hata sasa ni new. Our artists wengi wameenda Nairobi. Wanaishi na bro yo nakumbuka as in yo narrative ya wase si wase waocha. Wase kitambo walikuwa wanaona Kisumu John katuko ocha ama nini. As in msee akimaliza form 4 anakimbilia Nairobi. Na si Kisumu tuseme cities zingi Kakamega, Kisii. Bro mimi nakwambia sahi. Kujeni Kisumu. The ideal city. Watu embrace Kisumu. Nanajua wase wengi wasanii wenzangu mazee, wasanii hadi yao ma performing musicians. Na wajua wengi wenye wamelost jiji. Dini Kisumu. Kisumu ndo space. Upgrade base man. Skali rudi Kisumu. Nairobi wasewa sha capture hiyo market ishakuwa flooded. Kisumu ndo market iko bado iko flooded facts. Lakini Kisumu bro, we are going to do a lot. Tunaenda kufanya a lot. It's about market. Acha nikwambie. Umeipata place yenye uko unaishi easy. It's an easy town. Kisumu nayo ni easy. Haina stresses mob like you'd move from one place to another very well. We don't have things like jam. Yeah, and we're getting many improvements in our infrastructure. Tunabambika hapa hivi hapa na pale at least. The face of the city has improved aesthetically. It's in one of the cleanest city, man. So, not one of the cleanest, but in Africa tulikuwa ranked number 6. Number 6. Imagine in all the cities in Africa. Kisumu number 6. Wallahi, clean. This city is clean. But Kisumu is dope. It's clean, it's nice. Kwanza hiyo fact ya jam. Maze sasa hivi nyinyi kwanza nyinyi late comers. Mimi moja ukiniambia nifike. Sikuwa late kama. Sikia sikuwa late. Unaenda mapema. Sikuwa late kama. The ideal time for you is not ideal time. Hamtaanza kutumia kitu vibaya. Wallahi. Lakini Kisumu ni awesome to the point that tuko na serene environment. Kwanza leo Sunday unaweza chukua na familia yako muende mtembeta au tu mdogo tu msee. Bro si vitu ni tamu bana. Place ni supu. Kisumu is nice. Tuna appreciate Kisumu is clean. Yeah. Kisumu is greener. Yeah. Kisumu ni big nyash. Buda. Ilibidi tuende hapo lakini haina shida. Tuna appreciate bana Kisumu. Kuna msali niambia ku drive naye ni ngumu Kisumu. Afadhali utembee. Unaweza gonga mwingine. Unaweza angalia kando ushtukanie tena ukaangalia huko kando na left right big things are going. Kisumu hiyo ndo city yetu. Mimi naipenda vile iko. Kitu tu mimi naweza omba manzejo. Let's focus on investing on blue economy. Yeah. Now to take advantage of the giant sleeping. That is Lake Victoria, but kwanza hiyo part man na feeling like the hapo tumelala jo, si ndo? Hapo tumelala for some time bana, sasa tumelala man. The county itself find a way man. Like hata investors tu wako huko nje. Kwa ganja. Lakini niko sure bana the current governor yuko kitu namsumbua akili. So very soon changes mtaona hapo kwa lake bana. Mta appreciate. Nataka kuona Lake front kuna yati yake pale mahali. Lake front yetu inaenda kuwa noma. Itabidi. Alafu tena na tumeanza vizuri. We appreciate the previous regime. Yo gava ya unye. Tuna appreciate juu walikama
revitalize port at least. So port sahi kuna oil tuna transport to tuna transport to countries zingine ka Uganda. Ilikuwa imelala bro, ilikuwa imelala but tulikuwa tunaenda piga picha ka historical site. We appreciate unaenda kama zoo. So Kisumu is the big thing. Kisumu ni Africa. Mimi nasema kina Johannesburg watufiki bro. Ni juu ya stima. Sasa tungekuwa tuna record pod kwa giza man. Na makando lights. Wasa wanajiuliza hii ni cult gani? Nani tu pod mse. Na red. Hii ni cult gani wase wana nini? So we appreciate. Naona tumepush time 1 hour 3 minutes. It's our first pod. Kumbe kuna keep time. Yeah, lazima to keep time job bro. So 1 hour is enough. Tumepatia say ideal time at least. At least do one. They should keep on coming but wanafoko wanarudi. So part shot yako bro tuambie. Sijui tuanzie huko kwanza, mnipata off guard, sijui nilikuwa nafikiria nini hata. Akili yangu ilikuwa sijui wapi. The ideal. We bro tupatie parting shot yako. Sisi kama uoche uoto. Wewe wacha kusema sisi bro, hapo uko peke yako. Hapo uko peke yako. Wewe kama uoche uoto. Sawa, mimi kama uoche uoto, unajua viatu ndio utembea ukienda kutafuta Kenya unatafuta na ni ideal kwako. So that's the spirit. Unajua lazima to move on. Hata kama vitu zinatu oppress una move on, within the oppression you find your ideal space. Within that you find your peace. Hizo ndio vitu muhimu sana. Kwanza your peace in your own space. Hizo ndio vitu muhimu. Kwame. Kwame Nkuruma amewapiga hapo na parting shot ingine moja hatari. Mwanga patient. Patience ni muhimu bana. Patience is a virtue bro. Yeah, it's a virtue but it seems like it's lacking. But mimi sikuagi patient. Hapo siwezi kudanganya. I'm not a patient. Yeah, so tunanijua anajua. Ni Godspeed. Sasa check. Anaiba tu. Godspeed ni vitu za America bro. Kwani si Godspeed man. Ushasema is a god. It's his speed. In my speed. It's your speed. Kwako man. Hey, wase anyway. Sisi tufanyaje? Stay creative. Stay producing. Always to create something new na utilize your creative space, creative energy. Na tusonge hivyo hadi mbele bana. So me what I can tell the people, hii ni kitu ya kwanza. Mimi niko sure Kisumu kujai kuwa na kitu kai. So let's own this thing. Kisumu to the world. Ama namna gani ase? Definitely. Anytime. Kisumu to the world. Kisumu dala. See you next episode. Na tutalala. Tutakuwa tuna record hadi mchoke. Na drop mbaya. Kabisa. Yeah. Adios. Muchachos. Punguza hiyo kitu bwana.